geldiniz. Mor Danışma olarak 2014'ten beri dayanışmayı büyütme iddiasıyla pek çok ilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstedik ki mücadeleyle geçen 2020'yi bitirirken yeni yıla sınırları aşan kadın dayanışmasıyla merhaba diyelim. Bugün burada Türkiye'nin çok farklı illerinden pek çok kadın, Almanya ve İtalya'dan dostlarımızla mücadele alanlarımızı ve kadın hareketinin geldiği noktayı konuşmak üzere bir araya geldik. Malumumuz 2020'de tüm dünya için ana gündem konusu COVID-19 pandemisi oldu. Biz kadınlar olarak pandemiye ek olarak kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasına, emek sömürüsü ve kadına yönelik şiddete karşı da mücadelemizi sürdürdük ve pekiştirdik. Pandemide en yoğun ve risk altında çalışan sağlık ve sosyal hizmet sektörünün %70'ini oluşturan kadınların üzerine bu dönemde bir de artan ev emeği eklendi. Bu süreçte kadınların diğer aile üyelerine göre ev içi işleri 3 kat arttı. Yine pandemide kadına karşı şiddetin %30 civarında artış gösterdiğine şahitlik ediyoruz. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de çocuklar, mülteci ve göçmen kadınlar ve LGBTİ artılar gibi hassas grupların emek sömürüsü, ayrımcılık, haklara ve hizmetlere erişimde problem ve süregelen ekonomik krizden daha sert şekilde etkilendiklerine şahitlik ediyoruz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de nafaka, kürtaj ve İstanbul Sözleşmesi gibi yasalarla düzenlenmiş haklarımızı geriye götürecek saldırılarla karşı karşıya kalmaktayız. Tüm bunlarla bir kez daha görüyoruz ki dünyanın neresinde olursak olalım biz kadınlar ataerkil sistemin bize dayattığı eşitsizlik, kadın emeği ve bedeni üzerinde kurduğu tahakküm ve eril hukukun üstünlüğüne karşı geliştirdiğimiz ve her geçen gün büyüyen kadın dayanışması içinde yan yana ve bir aradayız. İşte tam da bu bilinçle başlattığımız sınırsız kadın dayanışması buluşmalarımızın ilkini Almanya'dan sevgili Johanna ve İtalya'dan sevgili Barbara ve Lucia ile gerçekleştiriyoruz. Kendileriyle sohbetimize başlamak üzere sözü sevgili İrem'e bırakıyorum. As well as other countries and your countries as well, vulnerable groups such as children, refugee and migrant women and LGBTI affected sharply from labor exploitation, discrimination, issues with access to rights and services, and ongoing economic crisis. Last but not least, we also face attacks on our rights under laws such as alimony, abortion, and Istanbul Convention. So with all these, we see once again that wherever we are in the world, women are side by side and together in the increasing women's solidarity against the inequality imposed by patriarchal system and masculine dominance on women, labor, and body. We are holding the first of our Women's Solidarity Without Borders gatherings with dear Johanna from Germany and Barbara and Lucia from Italy. Now, I give the floor to dear Irem to start our conversation with you. Thank you. Hello, everybody. Johanna, Lucia, and Barbara. Really nice to see you. And, we want to take you as purple solidarity for your attendance and solidarity, sure. When we are coming to the end of the year and saying hello to the new year, it was really so important for us to raise international women movement together and keep in contact and to take action against patriarchy, violence against women, and more. So as you see, so many women mapped from different cities and even countries tonight. So if it is okay, we will start with Johanna and we will then pass to Italy and we will chat with Lucia and Barbara. Welcome, Johanna. Please, can you introduce yourself briefly and then we can pass to the questions and interview. Yes, hello everybody. Merhaba herkese. İyi akşamlar yoldaşlar, arkadaşlar. I am Johanna. I am living in Berlin, in Germany. And I am doing my PhD in social sciences right now.
about solidarity, which is a good topic right now. But like everything in the COVID-19 pandemic, also my research has changed a lot. So yes, I don't know. It's challenging times also for researchers. Yes, I am working in universities as well, and I am specialized in like political education about racism, social injustice, right-wing politics, discrimination, and so on. I am also a author and editor of some German left-wing magazines, especially one called Revolt magazine. And yes, we do lots of different topics, and also we have a feminist view on things, and we try to support internationalist social movements. Yes, right now we are actually doing a Mordayanışma solidarity campaign at the Revolt magazine. So there's some, some little solidarity actions already taking place. Thank you, Johanna. İrem. Merhaba, ben Johanna. Berlin'de yaşıyorum ve şu an toplum bilimlerinde, sosyal bilimlerde yüksek lisansımı yapıyorum. Ve toplumsal hareketler ve yapılarla alakalı, mesela işte feminist yapılarla alakalı dayanışma dinamikleri üzerine araştırmalarımı yürütüyorum. Ve tabii ki COVID-19 çoğumuzun hayatında olduğu gibi benim çalışmalarımı da etkiledi. Ayrıca bir yandan üniversite öğretmenlik yapıyorum ve özellikle ırkçılık ve sağ kanat, işte sağcı politikalar, ayrımcılık, eşitsizlik ve feminist hareketler üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Ayrıca bir sol odaklı dergide, solcu bir dergide editörlük yapmaktayım ve yazarım. 3 yıl önce Revolt dergisini başlattık ve uluslararası bir online bir dergi bu. Ayrıca tabii ki feminist bir perspektife de sahip. Farklı mücadele, dünya çapındaki farklı mücadele üzerine de yazılar, çiziler yapıyoruz ve bunları nasıl bir araya getirebileceğimiz üzerine kafa yoruyoruz. All right, Johanna, as I remember that we had met in May or June in another interview. So now we want to talk about the situation of the women movement in Germany for at least 6 months. So yes, I remember that we had talked before about how invisible labor doubled at the very beginning of the pandemic with homeschooling, changing cleaning and cooking habits, and so on. So now can you give us some brief information amid the pandemic for Germany? Şimdi 6 ay önce, özür dilerim arkadaşlar, Mayıs-Haziran ayı gibi Johanna ile o süreçte de aslında tam da böyle pandeminin daha yeni başlıyor diyebileceğimiz bir dönemde bir röportaj gerçekleştirmiştik. Kaydımız zaten YouTube'daydı. Bu süreç içerisinde neler değiştiğine dair. Tabii ki hem homeschooling, evde eğitim ve bir yandan da işte değişen temizlik alışkanlıklarımız, yemek pişirme alışkanlıklarımız ve aslında görünmeyen emek, 2'ye katlanan görünmeyen emekle alakalı ve bu süreçte Almanya'daki toplumsal hareketler, kadın mücadelesi alakalı neler eklemek, neler söylemek istersin diye başlayalım. Yes, we can start. Okay, so yes, we talked a few months back, and also Gidem already pointed out quite a few things that are happening worldwide in the context of COVID-19 and the role of women in this pandemic times. So yes, I know we can say a lot more about this, but I try to keep it short and maybe point out a few smaller things that I think are important for understanding also maybe the specifics in Germany. So of course, like in every other country, the majority of essential work is for the society, also paid labor, education, care, care services, and so on, are done by women. And
the lower the wage, like the less money you get paid, the more the more women are working there. So it's an upward scale, of course. And yes, we see that in many other countries as well. But it's also true for the unpaid work, that the majority of unpaid work in the families, in the neighborhoods and so on are also done by women. All right, thank you, Johanna. Ülkede olduğu gibi bu olayların, bu gelişmelerin hepsi Almanya'da da oluyor ve özellikle 3 ana başlığı açarak da ilerleyecek Johanna. Her ülkede olduğu gibi Almanya'da da eğitim, bakım hizmeti gibi toplumsal temel işlerin aslında büyük çoğunluğu kadınlar tarafından yapılıyor. Bu tabii ki de aile içerisinde ücretsiz yapılmasına, bu hizmetlerin ücretsiz bir şekilde yapılmasına dayanıyor. Fakat bu durum ayrıca iş alanında da, kamusal alanda da aynen bu şekilde devam ediyor. Meanwhile, experts in Germany expect that it will be a 40% income loss for workers in the low wage sector, and also in the care and service sector this year or in the following year. So this is quite a lot of disadvantage for the low wage sector. And that means right now, people with little money are suffering particularly badly from the financial consequences of the corona crisis. And this affects women in a large extent. One, because it's, of course, they work in those sectors that get paid less, but also if they are not working full-time, for example, taking care of children anyways, and before the pandemic, their partners get less money, and so it's even less money for the whole family, and so on. So this kind of it makes in every way it makes it more difficult for women right now. Yes, sorry. Okay, all right. Uzmanlar bakım ve hizmet sektörü gibi özellikle evet, hizmet sektörü gibi düşük ücretli sektörlerdeki işçiler için mesela %40'a varan gelir kayıplarının olmasını bekliyorlar. Böyle bir durum var. Özellikle daha az parası olan insanlar için ve özellikle kadınları düşündüğümüz zaman pandemi öncesinde de olduğu gibi pandemiden sonra aslında gelir kaybı kadınlar açısından daha fazla olacak, daha fazla etkilenecekler. Bu durum büyük ölçüde kadınları etkilemekte ve son yapılan araştırmalar da zaten toplumda sosyal bütünlük açısından uzun vadede olumsuz etkilerin kadınlar açısından olacağını gösteriyor. And if we look at a little larger level, not only from Germany, but from the EU, it also, all those decisions regarding the solutions for the pandemic, they have different effects on men and women. So as I said, the women-specific working areas are particularly affected by the corona crisis. That means education, health and social services, arts, culture, and so on, and also service, like, I don't know, waitressing, and also like different kinds of services. But the EU, like foundations for like for the next for the next few years, the whole financial plan for the next few years to deal with the consequences of the corona crisis, they are mostly funding the male-dominated industries, such as construction, transport, information, and communication, and so on. And I mean, it's not that the workers there might get more money out of it. It's mostly also the companies, of course, because it's a capitalistic system. But still, those companies in these sectors get the money, and they all
already getting money from the state right now, and also often the wages for the people working there are at least a little higher than in the other services. So even from like this EU-wide scale of dealing with the crisis, the women are not worse off than the men in this regard. Hı hı. Fakat sadece Almanya değil, Avrupa Birliği açısından da düşüneceğimiz zaman özellikle Johanna burada AB'nin gelecek nesli isimli bir plandan bahsediyor ve bu AB'deki bütçe kararların kadınlar ve erkekler üzerindeki etkileri çok farklı. Yani özellikle kadın eksenli çalışan iş yerleri korona krizinden daha çok etkilendi. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, sanat, kültür gibi. Fakat AB Gelişim Fonu daha çok inşaat, ulaşım, bilişim, teknoloji gibi, iletişim gibi daha çok erkek egemen sanayi alanlarına odaklanıyor. Bu sektörlerdeki şirketler devletten daha fazla para alıyor ve maaşları daha yüksek. Bu yüzden toplumsal ve ekonomik açıdan daha kötü durumda olanlar, daha geri planda olanlar kadınlar ve tabii ki toplumun diğer kesimleri, en alttaki kesimler denilebilir. Tabii ki bu bir yandan da hani sadece devletlerin değil, kapitalist sisteminde yapısal durumuyla alakalı bir sıkıntıya dönüşmüş durumda. Okay, and so if you asked about the like the female or the women's movement in those regard, and we have to say that right now it's very hard to not be frustrated with this movement in general. I mean, I understand the reason why it's so fragmented and also not really strong right now, especially in Germany. I mean, that's really, I mean, for the German scale, this meeting right now with like 100 people is really such a huge thing. We would not find this kind of scale right now. So I'm really sometimes really frustrated because it's the women's the fights are so they're everywhere, and not only the women's movement don't really work together, but also the leftist movements in general, the unions and parties, they fail to see how deeply affected by gender and questions of gender this whole fights are right now. So it's I mean, we talk a lot about the healthcare sector right now and the care sector in general, because that's the corona crisis really made this conversation going, but nothing happens, and there are not really protests against that. Everyone is frustrated, but no one is doing anything. Okay, thank you. Daha çok ürkütücü bulduğum şey ise sadece aslında sağlık sektörüyle feminist hareketi konuşmaktan da öte solcu hareketlerin, derneklerin ya da partilerin isteksizliği ve bu durumu anlamadaki başarısızlıkları. Çünkü bu yüzden mesela 100 eylemlerde 100 kişiyi bile bulması çok zor olabiliyor. Çok bu açıdan bu durumu hayli ürkütücü ve sıkıntılı buluyorum. Sorry, I did not find the microphone. Yes, thank you for making it so short and simple, my rant. Yes, so maybe to end this question is that I think we really desperately need a more feminist approach to this whole struggle. And also not only in the feminist movement in Germany, where everyone is doing little things. I mean, there is stuff. I don't want to say there is no feminist struggles in Germany, of course, but they are very small and not really bringing stuff together right now. But in the same time, we need the feminist perspective in the workers' movements, in the anti-fascist movements, and so on. And
maybe we can talk later about that also with the comrades from Italy. Wait a minute. I'm so sorry. I was changing the host now to also to be good at for the video and so on. So maybe I missed your last sentences, Johanna. Can you repeat it, please? To talk later about the feminist movement and solidarity, you mean? Yes, but I said that we need the feminist struggles that are there in Germany to come together more, to have like a more like a bigger solidarity structures in a way. But also I think it's really important that the other fights, like the workers' movements and the anti-fascist movements and so on, can really also put some kind of feminist perspective more into their center of their. Okay, tamam. All right. Tüm mücadele aslında bir feminist bir yaklaşım ihtiyacını duyuyoruz ama bu sadece feminist hareketlerde değil, ayrıca işçi sınıf hareketlerin, diğer anti-faşist hareketler ve benzerleri için de geçerli. Belki bu durum hakkında daha sonra konuşabiliriz diye ekliyor Johanna. Okay. Yeah, I think that's the question. Wait a minute. Oh yeah, no, wait. I have 1 point more. Yeah, maybe. I guess it is. It was about invisible labor and the traditional family system. Yeah, exactly. About it, yes. Yes, I wanted to. Maybe I thought that's. Maybe you can ask me about this more, but I can talk a little bit more about that. That's true. Sometimes I get confused by my scribbles, and so yes, I wanted to talk about also that the corona pandemic really changed the way families work in Germany, because in the last decades or so, you could see that that family life in Germany, it was not traditional often not traditional anymore in a way, but right now the pandemic really makes like a backward role for that system. So women are staying at home more often. Women are maybe they are cut off in their work and cannot work anymore, and then stay at home anyways, or they said, okay, we have 3 children and there is no school and no kindergarten at right now, so they quit their jobs to be there for their family. So that's kind of a rollback for the whole family system in some way. And also, it's not only like this. It's not only working for the pandemic time. I'm afraid it's going to be like a traditionalization, like a rollback that stays like this for some times. And I think this is a very dangerous way, because there are also other conservative roles for women being combined to this kind of traditional family model, and it also widens this gap between the women who are doing unpaid work and being like just only rewarded for this, and also men being the ones who decide for everything, who bring the money, who are working in a way. And this kind of this structure, which was not gone before the corona, but now is increasingly being rolled back into the old models, is really worrying me. And also, it's recent studies say that this is really the situation that is taking place right now in Germany. Okay, thank you for that anecdote, Johanna. Özellikle korona pandemisi döneminde ve tabii ki öncesinde de olan ailelerin
klasik aile yapısının, geleneksel aile yapısının aslında daha da bu süreçte desteklendiğini görmekteyiz. İşte 3 çocuğum var ve artık yani evde daha çok işim var diyerek kadınların eve hapsolmasından bahsediyor. Örnek veriyor burada Johanna. Ve tabii daha çok ücretsiz aile işleri, işte ailedeki ücretsiz bakım emeği, esnek çalışma ve daha çok part-time işlerde kazandıkları ücretler ile kadınların eski rol modeller içerisine, eski aile yapıları içerisine hapsolmasından da endişeleniyorum. Ve tabii ki bir yandan da şunu ekliyor, daha fazla insan bir ailenin nasıl olması gerektiğine, nasıl davranması gerektiğine dair geleneksel, muhafazakar çevrelere yöneliyorlar. Evet. Yeah, and I think it's pretty frightening right now that this kind of re-emergence of the family, but really conservative family views are taking place right now. Because I mean, I will maybe talk later about the connection between anti-feminist and right-wing policies as well. And I think this kind of returning back to this old hierarchy structures of family, and like the mother and the loving, caring wife and so on. This is a very dangerous role and a really dangerous pictures how women should behave. Hı hı. Özellikle bu süreç içerisinde bu derinleşen sıkıntılarla eski hiyerarşik aile yapılarına, eski geleneksel muhafazakar aile tiplerine geri dönüşün tehlikeli olduğunu da düşünüyorum. İşte eve ekmek getirinin erkek olduğu, annenin, kadının evde kaldığı bu aile yapısının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yes, and maybe the last thing I want to point out in this regard, regarding like the role of women in movements right now in Germany, is something from the other side of the movements. Because right now, I don't know, it's if you know about this, but in Germany, we have a very active anti-corona movement, which is very right-wing, and there are lots of conspiracy theorists and everything in this movement. So they organize demonstrations where they go without masks, and they are shouting at all the people who have masks on, and they have, I don't know, really awful slogans on their banners and everything. And there are like they're called Querdenker, which means someone who is like thinking against the current movement and is really critical and so on. But what they do is like often very, very, very fascist or right wing, and they are like normal people in a way, like people, middle class people who have worked for quite a while and are not really, maybe they are also voting for the Social Democrats before or whatever, and then there are hardcore Nazis who are walking next to them. Hı hı. Burada da aslında Almanya'daki güçlü bir korona karşıtı hareketin varlığından bahsediyor Johanna. Özellikle Queer Denker adı altında gösteriler düzenliyorlar ve bu aslında popüler akıma karşı da düşünen, eleştirel düşünen biri anlamına geliyor Queer Denker. Ve aslında sürekli bağıran, işte maskesiz dolaşan ve hakikaten bir yandan da faşist bir oluşum olduğunu ifade ediyor. Tabii ki birçok gördüğünüz insanın normal olduğunu, sosyal demokratların da içerisinde olduğunu, fakat mesela ailenizden de birini içlerinde, aileden de birini görebileceğinizi de ifade ediyor. Yes, so there are many thousands of people going on the streets for this. And they have very different views, and they're like really hippie people, and like your next door neighbor is with them, and then maybe one of your
uncles and your yoga instructor or whatever. Everyone is marching with the extreme right, the organized Nazi structures, and they can see the fascist slogans and the motives and everything, but they don't care because they have this common goal that they are against the corona, and they say it's a lie, or they say it's made by the government or whatever. I mean, all this conspiracy theories maybe. But yes, this is enough for them to walk together. And also maybe from a feminist perspective, I think it's very interesting that they get a lot of support from the anti-feminist ultra-Christian movements. And they are those who are normally protesting against feminist protests, or they are protesting against for women to have for the women's right to have an abortion, or they are against LGBTIQ school education and so on. Mm-hmm. Yes, and so it's very interesting because this ultra-Christian movements, they have lots of women in them, and so right now in the Querdenken there are lots of women as well of all ages, and this is different from many other right-wing demonstrations that before. Hı-hı. Bu Queerdenker adı altında gösteriler düzenleyen bu insanların birçok farklı dünya görüşlerinde sahip binlerce de insanla toplandıklarını görüyoruz. Ve aşırı sağ tarafından güçlü bir şekilde yönlendiriliyor ve besleniyor. Fakat bir yandan da kendi ailenizin bazı kesimlerini, komşularınızı, yoga eğitmenlerinizi de bu gösterilerde hemen işte Nazi ekiplerinin, Nazistlerin yanında görebiliyorsunuz. Feminist bir perspektiften bakıldığında ise normalde kadınların kürtaj hakkını ya da LGBT queerler hakkındaki bilgi içeren okul eğitimini protesto eden anti-feminist, ultra-Hristiyan hareketlerden de çok fazla destek almaktalar. Fakat en çok ilginç olan şeylerden bir tanesi de bu protestolarda her yaştan da birçok kadının olması. Mm-hmm. Yeah, so maybe this corona protests or anti-corona protests in Germany are different from the protests against the corona regulation in other countries, like in Italy or something. Maybe they have different, I don't know, or it's more ambivalent maybe, yes. Maybe you can tell us later. But yes, so it's not primarily about the bad working conditions in corona times. It's not about the worsening living situations of people or whatever. It's not for the more money for the workers or whatever. It's just about it's a demonstration of privilege in the end. Hı hı. Almanya'daki bu anti-korona protestoları diğer ülkelerdeki korona uygulamalarına, korona yönetmeliklerine karşı protestolardan çok farklı. Öncelikle kötü çalışma koşulları ile ilgili değil ya da yaşam durumuyla alakalı değiller. Eninde sonunda aslında ayrıcalıkların bir göstergesi oluyor. All right, thank you, Johanna, for this part. I have a question, especially also about this rising femicide cases and conservative far-right parties. So how do you interpret the relation between rising femicide cases and conservative far-right parties, which are getting popular? Right. In 1971, Indira Gandhi, India's first female prime minister, formally removed Can you turn off your TV? like dedicated communists and were made to pay large taxes on Hepsini birden host olan arkadaşlar. Konuşan arkadaş tekrar açabilir. Okay, it's me. I'm speaking now. I'm so sorry. I don't know who turned on her TV. Yeah, TV is here. I am. All right. The second question was about
rising femicide cases, Johanna, and how do you interpret the relationship with those rising femicide cases and also the conservative right parties? You know that sure, not only in Europe, but also all over the world, this is a big problem, especially when we think about the pandemic. But how do you interpret, for example, we see also those examples like Poland, Bulgaria, or Hungary, and also Bolsonaro and Trump. Okay, he's over, but Biden is coming. So yeah, really, we are so curious about your comments about it. Do you want to translate that in Turkish first? Yeah, right. I forgot it. Özellikle son dönemde tabii ki pandemiyle beraber artan kadın cinayetleri ve evet kadın cinayetleri, mizojini, kadın düşmanlığı vakalarıyla, olaylarıyla aslında muhafazakar aşırı sağ partilerin yükselişiyle nasıl bir bağ kuruyorsun? Tabii ki sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada olan bir şey bu. Polonya, Bulgaristan, Macaristan ya da işte Bolsonaro özelinde ya da işte Trump özelinde ve daha sonrasında aslında şu an Biden'ın seçilmesiyle farklı ülkelerde bu aşırı sağ partilerin bir yükselişte olduğunu görüyoruz. Senin yorumunu, bu aradaki bağı nasıl gördüğünü merak ediyoruz. Yorumlarını alabilir miyiz? Okay. So maybe a few words about the nature of femicides first. Women's rights groups criticize the portrayal of the killings in German media, but also pretty sure in many other media outlets as well, because they say the cases would either be dramatized or romanticized, being framed as jealousy or love dramas or family tragedy or so on. So these words influence the way the crimes are thought of. Thank you. Belki de ilk önce kadın cinayetlerin doğası hakkında birkaç söz söylemek gerekiyor. Kadın hakları grupları özellikle bu medyada bu cinayetlerin nasıl resmedildiğinden de yakınıyorlar. Genellikle kadın cinayetleri ya dramatize ediliyor, kıskançlık, aşk dramaları, aile trajedisi gibi gösteriliyor. Bu yollarla romantikleştiriliyor. Tabii bir yandan da sözlerin nasıl suçların yani nasıl düşünüldüğünü de etkiliyor bu tavır. And the crime becomes a private matter in this regard, and it's more like a singular event that happened like out of pure love or whatever, and it's rather than a problem for the society as a whole. And if you look at the numbers in the EU-wide study about like violence against women, it's shown that only 1 in 3 cases of domestic violence are reported to the police, and I think the figure of the ones who are not told could also be higher at that point. Suç bu şekilde aslında özel bir mesele haline geliyor ve bir bütün olarak toplum için bir sorundan çok tekil bir olay haline geliyor. AB çapında yapılan bir araştırmaya göre her 3 aile içi şiddet vakasından yalnızca birinin polise bildirildiğinin tahmin edildiğini gösteriyor ve bu açıdan çok etkileyici ve sıkıntılı. Bu nedenle gerçek rakam her zaman gerçek rakamın daha fazla olduğu her zaman dikkate alınmalıdır. Çünkü zaten polise bildirilen sayılar azmış gibi gösteriliyor. Yeah, but also if you look at the deadly incidents like femicides and the ones who are brought to court, the judges often convict the perpetrators of manslaughter, which is, I mean, it's a sentence in a way, but it's less than it's less than a killing, and it also takes up a few years in prison, but not so much. And because they say, well, we have to take all circumstances into account, and that often means that the judge takes the attacker's emotional plight as
as a circumstance that has to be taken in count. Like they say, oh yes, we understand that this man had really like an emotion that made him do it. Hı hı. Mahkemeye yansıyan bir kadın cinayeti vakasında hakim sık sık öldürme yani katili suça yani mahkum ediyor, fakat 3 yıl gibi bir hapis cezası aldıktan sonra salı verilebiliyor. Ve mahkeme genelde tüm koşulları, tırnak içerisinde tüm koşulları dikkate alıyor. Tabii bu durumda saldırganın duygusal durumunu hafifletici bir durum olarak da ele alıyor. Aslında bizim indirimler dediğimiz şeyden bahsediyor Johanna burada. Yeah, you can go on. This implies that the attacker is harming himself by killing the woman he loves because he is so helpless and he's so jealous and so on. And many judges take to make that decision. They refer to one specific German federal court case in 2008. Hı hı. Bu özellikle saldırganın sevdiği kadını işte çaresiz bir kıskançlıkla öldürerek işte kendisine zarar verdiğini gösteriyor. Yani sadece kıskançlıktan yaptığına atıfta bulunuyor burada Johanna. Birçok yargıç ise bu iddialarında Alman Federal Adalet Divanı'nın bir kararına atıfta bulunuyor. And at that time, in the 2008 case, the court said it was not like a basic motive in the femicide that was happening after a separation. They said it's not. It was not like really the man didn't really want to do it, and they said instead that the separation started with the victim and the accused killer. Something was taken from him, and he did not really want that to be lost, so he acted. So they turned it around. This is kind of it's a form of victim accusation in a way. They say, well, it's not it's just the circumstances. The man is just didn't want something to be lost on him. Hı hı. 2008'deki bu kararda aslında o sırada 2008'de görülen bu davada mahkeme ayrıldıktan sonra olan bu kadın cinayetinde ihanete ya da herhangi bir başka bir sahike aslında konsantre olmadan ayrılmanın mağdura başladığını, aslında katledilen kadına demeli, maruz kalan kadına başladığını ve sanığın aslında kaybetmek istemediği şeyden dolayı bu cinayeti işlediğini, yani aslında yapmak istemiyordum ama beni buna zorladı, yine beni bundan mahrum bıraktığı için gibi bir karar veriyor ve bu formülasyondaki bir tür mağdur suçlaması ortaya çıkıyor. Okay, so yeah, this is the court said this, and this means like a woman is killed because the perpetrator does not allow her to lead a self-determined and independent life. And so it's this kind of crime is a consequence of property claims, and it's based on gender. That's the very definition of a femicide. Also after some female lawyers association. So it's kind of the man claims property about over a woman and or a specific other being, but since it's very gender based, so this other being is often a woman, and so this is the whole hierarchy thing that's going on there. I will explain why this is important, that I made it clear before. Mm-hmm. Okay, you will give some details about this case, Johanna, or no? I will. I was just because of this property claiming. This is also important for this right-wing argumentation. But I can explain. All right. Bu kararla beraber aslında demin bahsettiği mağdur suçlaması kararıyla bir kadının kendi belirlediği ve bağımsız bir yaşam sürmesine
fail izin vermediği için öldürüldüğü argümanının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu karar bunu kabul ediyor aslında. Bir kadın bağımsız yaşaması izin verilmediği için öldürüldü. Ve aslında bu suçun da mülkiyet iddialarının, yani kadının bedeni üzerindeki, kadın üzerindeki mülkiyet iddialarının ve cinsiyete dayalı adaletsizliklerin bir sonucu olduğunu da belirten ve bu şekilde de bunun bir kadın cinayeti tanımının aslında açık bir şekilde olduğunu gösteren de tabii ki dernek çalışması var, dernek çalışmaları var. Yes, Johanna. So in Germany there exists a campaign similar to the Ni Una Menos in Spain, or also in Italy it's Non Una de Meno, I think. So it's called Keine Mehr, hashtag Keine Mehr. And this tries to shine a light on the femicide sites in Germany. And this is not an easy investigation. So because there are many numbers, but nothing is certain, and they are not labeled as femicides and so on. And the country prevents it from, or the state prevents it from reaching a broader public as a specific form of killing. Evet. Almanya'daki Keine Mehr kampanyası aslında bu 2015'te İspanya'da başlayan Ni Una Menos ve İtalya'da da Non Una de Meno hareketlerinden bu yana Almanya'da da bu kampanyaların kadın cinayetlerine ışık tutmaya çalıştığını görüyoruz. Bu kolay değil. Bu ülkede de kadın cinayetleri konusunda sayı ve araştırma eksikliği daha geniş bir kitleye ulaşmasını da engelliyor. So Germany signed the Istanbul Convention in 2018. But since then, the violence against women stayed at the same level or even increased. And I have not the numbers for 2020 yet, but I talked to many friends who are working in like different areas of institution who are working with women who are inflicted by violence, and they say it increased a lot in the last year. But current statistics from last year said that every day a man in Germany tries to kill his ex-partner or partner, and every third day they succeed. So yes, that's the numbers. Almanya 2018'de İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladı. Fakat o zamandan beri kadına yönelik şiddetin aynı yüksek seviyede kaldığını ve hatta arttığını görüyoruz. 2020 sonuçlarını bilmiyorum fakat çoğu yaptığım, yani araştırma yapan arkadaşlara görüştüğüm kadarıyla da zaten sayının arttığını görüyoruz. Güncel istatistikler Almanya'da her gün bir erkeğin partnerini ya da eski partnerini öldürmeye çalıştığını söylüyor ve her 3 günde bir bu suçta başarılı oluyorlar. Şu an istatistik bu. Yeah, and one important thing I want to add about these numbers or the discussion about femicides in Germany is that they are deeply racist and racialized. That means if white Germans without any migration background or whatever are accused of this crime, they get a soft treatment and they say, well, it's exaggerating, but they say this is a poor guy. He was so sad. He just needed to kill his ex-wife or this strange woman on the street or whatever. And if the same assault or murder happens from someone with a different ethnic background, it's labeled far more cruel and horrific. So this is very deeply racialized. İkinci olarak ise vurgulamak istediğim yer Almanya'daki kadın cinayetleri tartışmasının son derece ırkçı ilerlemesi, ırkçı olması. Beyaz Almanlar böyle bir durumda kadın cinayetleri mevzusunda genellikle daha hafif bir cezai muameleye maruz kalırken ırkçı tartışmalarda şunların olduğunu görüyoruz. İşte yazık, işte hani çok mutsuzdu ya da işte
sadece işte eşine geri dönmek, eşini öldürmek istememişti, annesini öldürmek istememişti gibi tartışmalara dönüyor. Eğer beyaz Almanlardan bahsedersek. Fakat farklı etnik kökenlere sahip birine baktığımız zaman ise aynı cinayetin çok acımasız bir şekilde, çok korkunç bir şekilde yapıldığını ve bu şekilde etiketlendiklerini görüyoruz. Yes, you can see this in the Ehrenmord debate, which is honor killings of female family members. These are the only femicides who get attention pretty much in the media, because yes, the public media writes very racist about it, and they frame foreign Black Muslim people as the real bad people, and that they are oppressing the women, and that all the women and all the men are very violent, and so on. And the sad thing is that even feminist big structures in Germany, like middle class feminist structures in Germany, they support this kind of narrative. They do the same. Like there are big organizations in Germany that like feminists or like women's organizations, they also they say this in the same way. And this kind of creates the illusion that threats to women are only coming from the outside. It's nothing that doesn't come from the German people itself. Mesela Ehrenmord, namus cinayeti olayında, bu tartışmada kadın aile üyelerinin katledildiği bu olayda çok kötü, bu olayın daha kötü olarak kabul edildiğini görüyoruz Almanya'da. Çünkü katiller daha yüksek hapis cezasına çarptırılıyor ve ayrıca medya bu konuda çok fazla ve ırkçı yazılar yazıyorlar. Evet, işte yabancılar, Müslümanlar, siyah insanlar kötü insanlardır, işte kadınlara baskı yaparlar gibi şeyler söyleniyor. Tüm erkekler işte şiddet gösteriyor bu ailelerde gibi ırkçı söylemlere dönüyor. Fakat özellikle orta sınıf feminist yapıları, sadece medyanın şeyin değil, orta sınıf feminist yapılarda da kadınların bile bunu söylediğini ifade ediyor. Bu yani işte bunun Alman toplumu ile hiçbir ilgisi olmadığını, ancak sözde işte yabancı bir kültür ve dinden ithal edilmiş bir tehdit olduğunu söylüyorlar. Şiddet olayının ya da işte kadın cinayetlerinin. And if you look at the connection between right-wing rising right-wing propaganda and anti-feminist or anti-women movements, you can definitely see this connection in Germany very much. I mean, this was your main entrance, right? That you were saying, this kind of rising of very conservative right-wing structures in many countries. It leads to some kind of also anti-feminist and very an increase of violence against women. And I think that's very true, because the valuation and oppression of women through deadly violence against them, they are an integral part of various ultra-conservative right-wing and neo-Nazi ideologies. Diğer bakış açısından başka bir yerden de vurgu yapıyor Johanna. Antifeminist sağcı propagandanın ve kadına yönelik saldırıların yükselişi arasında bir bağlantı olduğunu görebilirsiniz. Kadınlara yönelik ölümcül şiddet kadar bir yandan da değersizleştirme ve baskı, çeşitli aşırı muhafazakar, sağcı ve neonazi ideolojilerle bağlantısı ayrılmaz durumdadır. Bunların hepsi zaten birbiriyle bağlantılıdır. Yeah, so studies and research and so on over the last few decades, they show this willingness to use violence and right-wing killing fantasies to gain dominance. And dominance is something you want to get control over the
person right in front of you, like it's an object. And it's that's what I was talking before with the feminicides, where the killers also see the women as kind of an object, and they need to discipline this object, or it's not allowed for this other person to have like a self-determination and will on its own. So it's very yes, it's a very intrinsically fascist point of view. And I mean, there are lots of research about that, also from role of women in fascist ideology and so on. And right now it's a lot of research on incel, this involuntarily celibates, like gamer culture and right-wing extremism in the internet, and also lots of talks about kind of white terrorism, where white males revenge their they kind of fulfill their kind of fantasies about dominance, and often this is it harms women in that way. They are often going against women, killing women and so on. Hı hı. Tahakküm üzerinde erkeklerin özellikle kadınların nesneleştirerek onlar üzerindeki tahakküm kurma çabalarına dair son zamanlarda yapılan araştırmalar ve çalışmalar bu erkek fantezilerinden kadınların aslında kadınların faşist özellikle çerçeveye sıkıştırılmasına ya da işte sağcı terörizm üzerine kadar birçok alanda farklı araştırmalar yapılıyor ve özellikle bu incel dediği Johanna'nın burada istemsiz bekar araştırması yapılıyor ve beyaz erkek terörü, bir öc alma saldırıları düzenleyen bu tahakküm fantezileri kuran erkekler üzerinde de çalışmalar yapılıyor zaten ve nasıl aslında faşist hareketle iç içe olduklarını da görebiliyoruz. Yeah, so and all of this kind of plays together in this this anti-feminist and fascist kind of movement or formation that is going on right now in many different countries. So it's not only Germany. I'm just pointing out for Germany, because it is kind of a structure in which it's quasi hierarchical, that's the word, gender relationship, and also yes, it's kind of a motor for the function of the capitalism, because yes, it suppresses one side and always finds new ways to kind of justify that for a bigger group. And this also means anti-feminist and fascist ideologies, they make it possible for male to act in that way, because they give the ideology behind that. Hı hı. Bu şiddet eylemlerine yol açan anti-feminizm ise azımsanamayacak şekilde sağcı oluşumları, evangelikleri, muhafazakarları ya da işte parlamenterler dahil farklı hiyerarşik cinsiyet ilişkisini sürdüren yapılar tarafından besleniyor. Ve bu bu ayaklanmalar bu şekilde besleniyor. Feminist direnişin olmadığı bir dünyaya geri dönüş hayali ve şeyi var. Çünkü antifeminist ve faşist hareketin aslında ortak noktaları belli bir ideolojik yapıya dayanıyor. Okay, I will come to my last point and give an example about that, like interference of anti-feminist and
ultra-conservative right-wing politics. The Alternative für Deutschland, which is the AfD, the right-wing party in Germany in the last years, they have used anti-feminist and also ultra-conservative family politics to gain voters. For example, in the debate they had on their last gathering, they were talking about social issues, and they tried to find like a common way for the party to go for the social politics in the future for their. They want to go they want to go and be in the parliament even more because we have elections not next year. So they're kind of anti-feminism, sexism, and also anti-communism is right now kind of really growing on some ground that all the people who are also in the Querdenken demonstrations, but also right now in really hard positions because of the COVID and so on. Those ideologies or those kind of their worldviews, they are really fueling this society here right now, and it's and that's because, of course, previously it was a lot of competition and very much insecurity for many people, and always like trying harder and so on. And right now this kind of mixture between every like the family politics, the anti-feminism, and also everything that is left as evil and so on, it's really boiling in many places in the society now. Ve özellikle son dönemde çok fazla su götüren bir tartışmaya da değinmek istiyorum. Almanya'daki Sağ Kanat Partisi, AfD, Alternative für Deutschland'ın çalışmalarından da bahsetti Johanna şu an. Seçmen kazanmak için antifeminist veya ultra muhafazakar aile siyasetini kullandılar. Hem parlamentoda daha fazla yer edinebilmek ve daha fazla seçmen kazanmak için. Örneğin partinin sosyal konularla ilgili gelecekteki yönü, yani sosyal konulara dair, sosyal politik alanında neler yapacağına dair aile siyasetine değindiler. Cinsiyetçilikleri, antifeminizmleri ve antikomünist duruşları, bir yandan da önceki neoliberal çalışmaların optimizasyonu ve rekabet politikaları nedeniyle daha az sesleri kısılan, daha nefes alma alanları daralan insanların şu anki durumuyla beraber aslında çok da verimli bir alana kavuşmuş bulunuyorlar. Şu an daha rahat hareket ediyorlar. So they say feminism and also early sexualization, like education about sex, and also social change in general. They are all the bad things, and they are the reason right now because that lots of things are not going well. So they also see the government as feminist government, which is a little, optimistic. So yes, and they say everything is really responsible for the low birth rate in Germany and the higher rates of separations of people in the last years, like this change of family models and everything. And this is very regrettable for the AfD, because they say, women should stay in the relationships, and because it's like the natural way for women and so on. And so they are not, they think it's really sad that the women are not longer involving themselves in violent and exploitative relationships because they have to, but instead of that they have their own ways to express themselves. AfD bu parti Almanya'daki düşük doğum oranından ve son yıllardaki yüksek ayrılık oranlarından da feminizmi ya da feminizme destek veren devlet organlarını, devleti, erken cinsel ilişkileri ve genel olarak da toplumsal değişimi sorumlu tutuyor.
Ve AFD kadınların artık hem ekonomik, politik ya da işte evlilikten kaynaklı da sıkıntıya girdikten sonra, yani şiddet içeren bu ilişkilere girmek zorunda kalmamasını son derece üzücü buluyor. Bu ama artık kadınlar, onlar için doğal bir durum çünkü bu ve kadınlar artık kendilerini ifade edecekleri alanlar buldukları için zaten burada maruz kalmıyorlar. Daha fazla mücadele ediyorlar. Çok çok özür dilerim. Pardon Johanna. İrem, şimdi bir saatten fazla oldu. Johanna'yı da biraz dinlendirsek ve isterseniz hani sorularla birlikte soruya da Johanna'nın açılımlarını alsak çok güzel ilerliyor. Ama hani zamanda ilerlerken belki bir sonraki Lucia'dan biraz konuşalım ve sonra belki sorularla birlikte devam ettiririz diye bir öneri getireyim dedim. Evet, sona doğru geliyorduk aslında. Öyle bir durum var. Johanna'yı da çevireyim ben bu arada. Johanna, we have some time problem now. I'm so sorry, but I think No we are problem. I at the understood. end of your answers, as I know. Yes. Okay, maybe No you can problem. add some Yes. your last words, and then we can pass to Italy. All right. Yes. Last words. What are last words? Maybe yes. It's an illusion for every right wing or every anti-feminist structure in the world that feminist resistance is not going to be there. So we will try to oppose all the efforts of those patriarchal systems with all our might. That's I think for sure. And maybe like the Latin American Ni Una Menos movement said, queremos cambiar todo, because we want to change. Ultimately, we want to change everything. That's that. Wow. Good. Really good last message from you. Thank you so much. Çok güzel bir sözle de bitirdi. Orasını çevireyim ve İtalya'ya öyle geçeyim arkadaşlar. Tabii ki zaten feminist direnişlerin o feminist direnişlerin ya da işte savunma hattının olmadığı bir dünya tahayyülü de aslında mücadele etmeye devam edeceğiz ve patriarkın tamamen gelecekte ortadan kalkacağı, belki de diyor Latin Amerika'daki Ni Una Menos hareketindeki slogan gibi queremos cambiar todo. I hope I pronounce it correct. Çünkü diyor eninde sonunda her şeyi değiştireceğiz sloganıyla da bitirmek istiyor Johanna. Thank you so much. All right. Yes, now we can go on with Lucia and Barbara from Italy. Hello, Lucia and Barbara. Do you hear me? Yeah, can you hear me? Yes. Yes, good, thank you. All right, please, let's start to knowing you. Can you introduce yourself briefly, Barbara and Lucia? Yes. Can you hear me? Yes. Okay, it's okay. I feel like kind of ghost with this white light, but I hope you can see me. And well, I am Barbara from Potere al Popolo Italia, which is a small party that was born 3 years ago in 2017. And specifically, I'm talking to you from Naples, which is the major city of the south of Italy. And I am an activist of Potere al Popolo, but I am also an activist of the so-called ex PG Occupato Isoppazzo, which is basically a squat that we occupied 5 years ago. This place formerly was a psychiatrical hospital that had been completely abandoned, but we occupied it, and we've been like kind of a center of struggles in the city, struggles about different things, from the gender issues to the work issues to the racial issues and social rights, etc. Okay. Wait a minute. Your turn. Okay, thank you. Ben Barbara, İtalya'da Napoli kentinden katılıyorum ve şu an orada yaşıyorum.
3 yıl önce kurulan, çok da yeni kurulan Potere il Popolo Partisi'nde aktivistim ve bir yandan da işgal ettiğimiz bir psikiyatri hastanesi aktivistliğini de yürütmekteyim. Özellikle merkezi mücadelelerimizi hem sınıfsal hem kültürel hem de toplumsal cinsiyet odaklı mücadelelerimizde yürüttüğümüz bir yer burası. Okay. Can I go? Okay. Hi, my name is Lucia Amorossi. I am an activist of Potere il Popolo too, but I am also an activist of the feminist movement, non una di meno. And I am also a PhD student, and my research focuses on domestic and care work, and especially on domestic and care work marketization and the impact of placement agencies on working conditions of domestic workers. So I have this focus on care. And yeah, that's it. Okay, thank you. Lucia Amorossi, ben de İtalya'dan katılıyorum ve ben de Potere il Popolo Partisi aktivisti olduğum gibi bir yandan da feminist mücadelede aktivistlik yapıyorum. Ev içi emek ve ev içi aslında emekçilerinin bu sektördeki çalışmalarına dair de yüksek lisans yapmaktayım şu an. All right, Barbara, I think we can start with you. Yep. As we talk about a little bit with Johanna, also we want to know how is the situation in Italy, especially for the women movement amid the pandemic. We know that Italy applied restrictions at the very beginning of the pandemic, but not for factories and industries. And in the end, the results went on very terrifying. And, you know, after the lockdowns, it has a bit changed. But what were your experiences? And how do you see the women movement in Italy? So can you please give us some information? Yeah, of course. Okay. Wait a minute. Yes. So Sorry. Şimdi aslında Barbara'yla şöyle başlayacağız arkadaşlar. And please... we have to summarize, not to be too late, but sure, we want to also hear all the details and all the anecdotes you will say. İtalya'daki özellikle kadın hareketi durumuna dair de anekdotlar almak istiyorum. İtalya'nın en baştan aslında pandeminin başında kısıtlamaları gittiğini görüyoruz. Fakat özellikle fabrikalar ve belli sanayi kolları için bu durum olmadı ve sonunda aslında bu durumunda bayağı bir kötü, yani sıkıntılı sonuçları olduğunu da gördük ve kısıtlamalardan sonra, eve kapanmalardan sonra durum değişse de kadın hareketi açısından sen durumu nasıl görmektesin? Bilgi verebilir misin? Yes, Barbara. First of all, I'd like to thank you and Red Purple Solidarity for inviting us today. I truly believe that nowadays, during these extremely difficult times, we do really need meetings like this with women all over the world. I think that these kind of things are necessary to hold on to this very terrible situation. So thank you. You're welcome. We thank you. Bu zor zamanda, özellikle aslında tam da yan yana gelmemiz gereken bu zamanlarda böyle bir şey yaptığımız için de çok teşekkür ediyorum size, böyle bir organizasyon içinde. And I'd like to show you a bit which was the situation when the pandemic erupted, the pandemic of COVID-19 erupted here in Italy in the first month of this year. Basically, when the pandemic of COVID-19 broke out here in between February and March 2020, the Italian government decided to close the whole nation in a complete and a total lockdown. This was not an immediate decision, but it came as a result of gradual restrictions and gradual closings, especially of all those activities that are not considered, were not considered necessary. Mart 2020'de Covid salgını İtalya'da patlak verdiğinde hükümet tüm ülkede tam bir eve kapanma kararı aldı. Ve bu karar hemen değil, Şubat ayının son haftalarında ve Mart ayının başında kademeli olarak uygulandı. Gereksiz olarak görülen faaliyetlerin de kapatılmasına dönüştü. Yani çok Mart ayının sonunda ve kademeli olarak
yapılsa da daha çok da gereksiz olarak görülen faaliyetler kapatıldı. Yes, Barbara? The lockdown actually revealed itself to be an efficient mean to face and contrast the pandemic, but the delay in the making up of this decision, the delay of the application of this decision, and the delay of the closure of some extremely expanded and important industrial areas, especially in the north of Italy, were basically determining in the spreading and in the extension of the virus and in the definition of the number of deaths. Hı hı. Eve kapanma, salgının patlak vermesi yüzleşmek için etkileyici bir kısıtlayıcı önlem olduğunu da ortaya çıkardı. Ancak bu kararın verilmesinin ve uygulanmasının gecikmesiyle birlikte büyük sanayi bölgelerinde, özellikle de kuzeyde, İtalya'nın kuzeyinde kapatılmasının gecikmesi virüsün yayılmasında ve çok sayıda da ölümün gerçekleşmesinde, ölüme sebep olmasında çok olumsuz, korkunç sonuçlar doğurmuştur. When the pandemic arrived here in Italy, the government showed its completely unreadiness to face the virus, to face the pandemic from several points of view. First of all, after the closure of some activities that were labeled as non-necessary, these closures were not followed by valid and efficient economic aids, especially for small shopkeepers and small businesses. And where it was possible, the smart working was implemented and promoted. And the problem of the so-called black workers, I mean all the workers that do not have an official, a legal contract of work that earn money under the table, this problem was completely ignored by the state, by the government, and not having a legal contract, these workers could not access to the economic aids. Hı hı. Hükümet ya pandemiyi patlak verdiğinde aslında hükümet birçok açıdan da bu problemle yüzleşmeye hazır olmadığını gösterdi. Pandeminin patlak vermesiyle beraber gereksiz olarak etiketlenen bazı ticari faaliyetler de kapatıldı. Devlet küçük esnaflara, küçük işletmelere yardım etmek için geçerli ekonomik yardımlar sağlamamıştır. Özellikle resmi bir sözleşmesi olmayanlara. İtalya'da her çalışanın aslında resmi bir anlaşması, sözleşmesi yok ve bu durumda daha çok zaten bu resmi sözleşmesi olmayanları, merdiven altı çalışanları, kaçak işçiler olarak adlandırılanlar için bir sorun haline geldi ve bu onların da sorunları, yardımlara erişememeleri tamamen görmezden gelinerek gerçekleşti bu şekilde. Hı hı. The same solution, the same closing policy was adopted for the educational world. In fact, all the schools were closed and there was a total displacement of the teaching, of the distance teaching. So all the teaching was arranged in distance teaching from home. Hı hı. Eğitim dünyası için de aynı çözüm benimsendi. Aslında burada bir yandan da vurgularda yapacaktır Barbara. Akıllı çalışma uygulaması denilen şey, yani hem özel alan hem de kamusal alanın birbirine karışması mevzusu. Tüm sınıflardaki okullar kapatılıyor ve tüm dersler uzaktan eğitimde yapılıyor. Göçmenler, evsizler gibi gruplar için aslında etkili yardımlar planlanmıyor. But according to us, what is extremely important to underline is that the sudden arrival of the pandemic here in Italy has highlighted, as underlined, the weaknesses and the deficiencies of our health system. As probably you may know, here in Italy we have a completely public healthcare system that should mean that the healthcare system should be accessible by everyone, but actually that's not the real situation.
because because the years of the funding of the health sector, lack of implementation of territorial health services, the closure of local ambulatories have put the healthcare system here in Italy in terrible conditions, especially in the southern Italy regions, which are generally poorer than the northern ones. Hı hı. Fakat bizce altının çizilmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi pandeminin salgının aniden gelişmesiyle beraber sağlık sistemimizin zayıflığını ve eksiklerini ortaya çıkarması. Belki de biliyorsunuzdur, İtalya'da da herkesin erişebilmesi için bir halk sağlığı sistemimiz var. Fakat durum tam olarak bu değil. Son yıllarda sağlık sektörünün bertaraf edilmesi, bölgesel sağlık hizmetlerinin uygulanmaması, yerel aslında ambulatuarların kapatılması gibi sağlık hizmetlerini korkunç koşullara sokan durumlar var. Özellikle de kuzey bölgelerinden daha yoksul güney bölgeleri için, Güney İtalya'daki bölgeler için durum böyle. And all these things that I said, so the funding, the lack of facilities, brought to many consequences, such as the lack of hiring of health workers, so that when the pandemic arrived, there were not enough health workers to face it, the absence of adequate medical facilities and devices, or the extension of waiting times for medical examinations. And this particular condition of the extension of the waiting times forces people to go to the private clinics and to pay for the healthcare services. Hı hı. Bu durum sağlık çalışanlarının işe alınmaması, yeterli tıbbi tesislerin, cihazların olmaması veya insanların olmaması ve tıbbi muayeneler için de bekleme sürelerinin uzatılması gibi pek çok sorunun beraber gelmesi, ya pandemiyle beraber bunların aslında peşi sıra gelmesi insanları özel kliniklere gitmeye zorladı. What we believe about this pandemic crisis, which is of course, first of all, an health crisis, but that has bring with it also an economic, cultural, political, social crisis, is that this kind of crisis has underlined and stressed some contradictions that are at the basis of our society, that weren't born with the pandemic, that already existed before the pandemic, but that thanks to the pandemic had relieved themselves more clearly and has showed us more clearly how much the capitalism and the neoliberalism have failed as systems and are not the best systems that we can desire. Hı hı. Bizim inandığımız şey ekonomik, sosyal ve politik krizleri de beraberinde getiren bu pandemi krizinin toplumumuzun, tabii bu kriz toplumda pandemiden önce de vardı. Fakat bu sorunlar kendilerini pandemiyle beraber daha da net ortaya çıkardı ve bize aslında şu kadarını da gösterdiler. Yani bazı çelişkilerinde altını çizip vurguladılar ve bu vurgu kapitalizm ve neoliberalizm başarısız oldu ve bizim istediğimiz en iyi sistemler değiller. And of course, this general and whole situation of crisis has aggravated the women condition, which already face many difficulties from several aspects, from several points of view, from the public space of work to the private dimension of family, as extremely well before as explained also Johanna, which I thank for being today. And in fact, the focus on the women condition is the reason why we're here today. Hı hı. Tabii kuşkusuz krizin bütün ve genel durumu işin kamusal alanından ailenin özel boyutuna, özel alana kadar hayatın birçok alanında aslında pek çok zorlukla karşılaşan kadınların durumunu daha da kötüleştirdi. Zaten Johanna'nın da önceki konuşmasında bahsettiği gibi. First of all, about the world of work here in Italy. Well, the world of work here in Italy, it's already heavily precarious
And generally here it is women who have most part-time and fixed-term contracts. And of course, the economic crisis that generated by the pandemic has clearly exacerbated the working conditions of women who, as we know, are more likely to be blackmailed into jobs, are laid off more often, are not paid the same as male workers, and risk losing their jobs because of pregnancy. Alright. İtalya'daki çalışma hayatına baktığımız zaman halihazırda oldukça istikrarsız ve genellikle yarı zamanlı, sabit süreli sözleşmelerin en çok kadınlara uygulandığını görmekteyiz. Yani yarı zamanlı, sabit süreli ya da esnek çalışma koşulları kadınlar için vardır. Pandeminin neden olduğu ekonomik kriz bildiğimiz gibi aslında şantaja uğrama olasılığı daha yüksek olan, daha çabucak, daha sık işten çıkarılan erkek işçilerle aynı şekilde ücret almayan ve hamileyseler işlerini kaybetme riski taşıyan kadınların koşulları açısından daha da kötüleşti. In fact, Istat data, Istat is the National Institute of Statistics, demonstrate us that after the first wave of pandemic, among women, the decrease in the employment rate is greater, while the inactivity rate is increasing. Burada Barbara bir ulusal istatistik enstitüsünden bahsediyor, İstat, ve bu enstitünün verilerine göre salgının ilk dalgasından sonra kadınların istihdam oranındaki düşüşün daha fazla olduğunu ve tabii ki işsizlik oranında arttığını gösteriyor bu enstitü. Regarding the plan of care, the support that should be offered by the state in the form of the welfare, for example, by implementing public nurseries, free assistance to old and disabled people, was already lacking here in Italy, almost completely, already in non-pandemic times, so that the burden of caring for women is already generally completely passed on to women, so that the state does not have to bear its cost and expense. Bu bakım işinin planlanması ile ilgili olarak ise devlet tarafından açılan kreşler ya da yaşlılara engellilere ücretsiz yardım yoluyla sunulması gereken bu destek salgın olmayan zamanlarda zaten kötüydü, zaten eksikti. Genel olarak da kadınların sırtına yüklenen bu bakım yükü devletin masrafları yüklenmemesi için de kadınların üzerine yıkıldı. And during the pandemics, especially during the first wave of the pandemic here in Italy, when we were under the complete lockdown, women had to face the difficulty to match work and with domestic work and work of care, and the care of family members, which was highly aggravated by the closure of schools and the total displacement of teaching at home, and by the fact that, as I said before, where it was possible, so in most of the situations, the smart working was promoted, was implemented. So and this condition basically has eliminated the barrier of separation between the work, the public dimension of work and the private dimension of the home. Pandemi sırasında ve özellikle eve kapanmalarla beraber kadınlar kamusal ve özel alan arasındaki ayrımları tamamen ortadan kaldıran bir akıllı çalışma denilen bir sistem, aslında ondan bahsediyor. O duruma düştüler ve kendilerini işleriyle, ev, aile üyelerinin bakımıyla karışan bu işlerin zorluğuyla yüzleşmek zorunda. Bu zorlukla yüzleşmek zorunda kaldılar. Okulların kapatılmasıyla, evde öğretime geçilmesiyle daha da kötüleşiyor bu durum. Sorry. In addition, domestic workers that have the work of care or the domestic work as their occupation have not been protected by the state, either from the point of view of the health
during the months of the pandemic, or from the point of view of the work, both in terms of wage support and safeguards. Hı hı. Tabii ayrıca mesleği bakım işi olan ev işçileri de pandemi ayları boyunca ne iş açısından ne de sağlık açısından da korunmamışlardır. Moreover, surely a very serious problem has been and still is, especially in the months of the lockdown, the problem of the increasing of the domestic violence. In fact, there has been an increase in the incidence of cases of domestic violence perpetrated by husbands, companions, and member families at general levels, at various levels. Of course, because during the lockdown, women were forced to stay at home with their violent relatives and had little chance to escape from their abuse. And there was no efficient and sufficient implementation of the aid services from the state. And also we have here in Italy, and Lucia will after explain and deepen better, the problem of the closure and of the not funding of some center against the violence. Hı hı. Tabii kuşkusuz özellikle eve kapanmaların olduğu aylarda bu ciddi bir sorun haline gelmişti ve hala da öyledir. Eşler, partnerler ya da aile üyeleri tarafından da kadınlara karşı çeşitli şekillerde uygulanan aile içi şiddet vakalarının görülme sıklığında da bir artış söz konusudur. Kendine şiddet uygulayan erkeklerle aynı evde kalmaya zorlanırken, kadınlar kendileri bu durumda bulurken suistimalden, istismardan kaçma şansları da çok azdı. Çünkü zaten devlet de onları koruyacak olan kalabilecekleri evleri de bu koşulları da sağlamıyordu. Least but not least, as for the accessibility to the possibility of abortion, to the termination of a pregnancy, here in Italy we have a very peculiar situation because the abortion is completely legal here in Italy, but we have this phenomenon called objection of consciousness, which basically means that a doctor can appeal to its legal right, to its legal possibility of freely choosing not to carry out an abortion. And this problem, this phenomenon of the objection of consciousness, reaches peaks of 70, 80% in some regions in Italy. Hı hı. Kürtaj meselesine geldiğimiz zaman ise İtalya'da kürtaj tamamen yasal olsa da hamileliğin sonlandırılması olasılığı konusunda bazı bölgeler, İtalya'daki bazı bölgelerde özellikle vicdani ret, doktorların vicdani ret uygulaması, yani eğer istemiyorlarsa bu kürtajı yapmak zorunda değilim gibi bir beyanıyla yapmamaları, doktorların bu kürtajı yapmamaları %70 ve 80'lik bir seviyeye ulaşıyor. Moreover, in addition, due to the health crisis that almost caused almost a collapse of some health facilities during the months of the pandemic, it has proven to be particularly difficult to access to some basic health services, and among these also the abortion one. Well, in light of the situation that I have tried to draw to you, to explain to you, women movements all over Italy have tried to organize and to respond as they could to the crisis and to all the problems raised by this very difficult period and situation. Hı hı. Fakat bir yandan da buna ek olarak sağlık krizi ve salgının olduğu aylarda bazı sağlık tesislerinin neredeyse çökmesi sebebiyle kürtaj gibi temel hizmetlere erişimi özellikle zor olduğu ortaya çıktı. Bu durum karşısında da kadın hareketi krize ve bu son derecede tuhaf, sıkıntı olan duruma karşı örgütlenmeye ve karşılık vermeye çalıştı. In fact, in several regions of Italy, feminist movement, and nowadays in Italy, the most important and the greater feminist movement is the one of Non una di meno, ni una menos.
but in whole Italy, in several regions, feminist movements have tried to make up some ways to support women and the most exposed and weakest social categories of our society. Some of these ways were, for example, the activation of red numbers to call to have psychological support, or to ask for legal advices for people that had problems on the workplace. And for example, Potere al Popolo made these second things, the red number to give legal assistance for workers, or the diffusion of the numbers to call in case of domestic violence, or the distribution of foodstuff for families' need, which in Naples was organized by the ex-Ufficio Occupato su Pazzi. İtalya'nın çeşitli bölgelerinde feminist hareketler, mesela şimdi Uno Menos hareketi gibi, pandeminin ilk dalgasının zor döneminde kadınları desteklemek için farklı yollar bulmaya çalıştı. Mesela işte psikolojik destek veya işlerle alakalı konularda hukuki yardım için telefonda kırmızı numaraların etkinleştirilmesi, ki bu da mesela Potere al Popolo'nun yaptığı çalışmalardan bir tanesiydi. Aile içi şiddet durumunda da aranacak numaraların yayılması, ihtiyaç sahibi ailelere gıda dağıtımı gibi, aslında bu bizim de İşgal Evi'nin yaptığı çalışmalardan bazıları feminist hareketler tarafından gerçekleşti. At the basis of all these experiences, the common ground was that there was the idea that given the lacks of the state in terms of an almost total absence of welfare and social policies, we must organize from below our forces to create a mutual support action in name of solidarity and cooperation. Ve bu tüm bu deneyimlerin aslında temelinde sosyal politikaların neredeyse tamamen yokluğu açısından devletin eksikleri göz önünde bulundurulduğunda dayanışma ve birliktelik adına karşılıklı bir destek eylemi yaratmak için güçlerimizi birleştirmek gerektiği fikrine vardık. And that so has to protect and support all the most exposed and weakest social categories, as I said before. And among these, of course, also women that often in this society experience already a double level of oppression and difficulties in many aspects of their daily life. Ve bunu da aslında en çok maruz kalan, yani ezilen toplumsal grupları, bu toplumda sıklıkla günlük yaşamlarında birçok alanında 2 kat daha fazla baskı gören, zorluk yaşayan kadınları korumak ve desteklemek için yaptık. And we believe that this kind of action, this kind of solidarity and support actions, this kind of political and militant action are extremely important and are fundamental, not only because we have almost an historical responsibility to respond to the first needs of people, to the first necessities of people, but so not only to respond to their needs, but also because these kind of actions give us the opportunity to put women in contact with each other and with other oppressed ones. And that's in order to arrange a common struggling ground in which different struggles can meet, and which we can highlight the connection between gender issues, racial issues, work problems, work care issues, health issues, and social rights, etc. And basically fight together to claim a general better and more decent conditions of life for everyone. Because as Johanna said extremely well before, what we want is not, we try to make small changes, but what we want is to create a complete and radical change of the existing. Okay, thank you, especially for this, your last solidarity message to all of us. Thank you, Barbara.
Bu tür siyasi dayanışma ve militan eylemlerin bize kadınların hem birbirleri ve diğer ezilen gruplarla temasa geçirme, toplumsal cinsiyet sorunları, ırksal sorunlar, çalışma, bakım işi, sağlık, sosyal haklar gibi konular arasında da bağlantıyı vurgulayan bir zemini oluşturduğunu düşünüyoruz ve bu fırsatı bize verdiğini düşünüyoruz. Bu siyasi ve dayanışma eylemlerin, militan eylemlerin. Çünkü aslında demin Johanna da dediği gibi evet küçük şeyler yapıyoruz, değiştiriyoruz ama daha büyük değişimler için de bunları yapıyoruz. Thank you so much, Barbara, for your comments and for your ideas. Our last topic is about this question for Lucia. Sure. Hello, Lucia again. We have a question especially for the Istanbul Convention. Also, Italy has didn't implement but ratified. Yes. So yes, how do you see this relationship, and also why Italy government didn't implement and also still isn't implementing this convention? And how do you see this conservative far-right parties and this populist rightist parties, this relationship? Okay. Yeah. First of all, really thank you for your invitation. I'm very grateful to be here and share information and idea with you in these very difficult times. And I think that we really need moments like this. Peki. Bu böyle zaten zor ve sıkıntılı günlerde de böyle bir organizasyon için bizi çağırdığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Okay. I start saying that Italy has ratified Istanbul Convention in 2013. Thus, we have formally recognized the importance of the fight against gender violence, but this still remains only a formal recognition because what's happening is that government, not only this government, but also the others before, haven't implemented really the principles of Istanbul Convention in the national legislation, national laws, and thus has also the previous interventions have shown this pandemic has clearly demonstrated that the majority of the problems and troubles affecting women were already present and urgent also before the COVID outbreak. Okay. İtalya, öncelikle şöyle başlayalım. İtalya İstanbul Sözleşmesi'ni 2013'te onayladı. Bu nedenle de cinsiyete dayalı toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelenin önemini de resmen kabul etti. Ancak bu hala yalnızca resmi bir tanınma olarak kalıyor. Aslında sadece bu hükümette değil, önceki hükümette de durum böyleydi. Ve bu salgından önce de aslında kadınları etkileyen sorunların çoğunun da nasıl hala mevcut ve acil olduğunu da açıkça göstermiştir İstanbul Sözleşmesi. Okay. We should consider that gender violence has a structural dimension. It's not only physical, it's not only economic, it's not only psychological, but all these aspects are related among them. And thus, gender violence is present in any aspect of a woman's life. Physical violence is related to psychological violence, economical, educational, institutional, cultural, and so on. And I think it's very important to focus on this point when we speak about physical violence against women. As regards physical violence, in fact, we should consider that femicides, for instance, were a great problem in Italy also before the pandemic outbreak, with a woman murdered every 6 days, more or less. But nevertheless, the lockdown, of course, has dramatically worsened this reality also in Italy, as it happened also in Germany. Okay, thank you. Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin yapısal bir sorun olduğu, yani sadece fiziksel, psikolojik, ekonomik, eğitimsel bir şey değil. Bunların aslında her birinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve yapısal bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Fiziksel şiddetle ilgili olarak da kadın cinayetlerinin İtalya'da salgın öncesinde de büyük bir sorun olduğunu,
ve 6 günde bir kadının öldürüldüğünü, fakat tabii ki eve kapanmalarla da bu gerçeğin sert, dramatik bir şekilde de kötüleştiğini görmemiz gerekiyor. In fact, data show an increase in femicides during the lockdown, with a woman murdered each 2 days, more or less. And it has been registered also a decrease in denunciation of courts because of the lockdown. But the previous reality was not really better. And thus, during the lockdown, the months of lockdown, we assisted to an exacerbation of the great problem of violence against women, physical violence against women. Veriler ise eve kapanmalar sırasında kadın cinayetlerinin bir artış olduğunu, 2 günde bir öldürülen evet 2 günde bir kadının öldürüldüğünü ve tam aksine de aslında ihbarlarda da bir düşüş olduğunu gösteriyor. Ancak önceki gerçeklik zaten daha da iyi bir durumda değildi. Ve toplumsal cinsiyet temelli bu fiziksel şiddet sorunun da artmasına sebep oldu, yardımcı oldu. Yes, I start saying that Italy has only a formal recognition of this problem. I said it is a formal recognition because the recognition of the importance of gender equality is not translated into practices, into practical terms. For instance, governments have not invested in refugees and shelter for women victims of violence. And so when a woman decides to denunciate his violent partner, for instance, she doesn't have any refugee to go, and often she's forced to go back to her home, her house, where she lives with her violent partner. So the government have not invested in refugees, neither in center for helping and supporting victims of gender violence. Temel sorun aslında cinsiyet eşitliğinin öneminin resmi açıdan tanınması fakat uygulamalara yansımaması. Hükümetler ve İtalya hükümeti cinsiyete dayalı şiddet mağdurları için sığınaklara veya şiddet mağdurlarına yatırım yapmıyor. Yani aslında kadının evi, şiddet gördüğü eve ve oraya geri gönderiyor. Yardım alabileceği sığınakları ya da bizdeki aslında şönim merkezlerini açmıyor. For instance, in Italy, we have a juridical mechanism called Codice Rosso. Basically, when a woman arrives in a hospital with clear marks of violence, the denunciation, and when she speaks and talks with doctors and reveal the causes of these marks of violence, the denunciation automatically starts. But as I said before, this could be a problem if the women who are denouncing are forced to go back to their houses where they live with their violent partner due to the lack of centers for victim supporting. So basically, there is a formal recognition, but no economic support and investment in public aid for women who are victims of violence. Burada Lucia bir uygulamadan bahsediyor. Codice Rosso diye bir uygulama ve bu uygulamaya göre kadın hastaneye bariz zaten açık şiddet izleriyle gittiği zaman ihbarın otomatik olarak başlamasını sağlayan bir uygulama bu. Bu bir hukuki mekanizma Codice Rosso. Fakat burada bile aslında uygulanılmayan ve işte mağdurları desteklemeyen durumlar da söz konusu. Çünkü geri gidebilecekleri, yani ev haricinde gidebilecekleri sığınma evlerinin bu merkezi olmaması sebebiyle zaten o evlere geri dönmeye zorlanıyorlar. Moreover, considering that gender violence has a structural dimension, we should take into account that the Italian government has done almost none to improve also working condition of women, for instance, and this is not only a problem of this pandemic, but also before. Women are hired in a feminized job, which are less guaranteed, less paid, and more precarious.
And this contributes to create the condition of economic dependence of women, which often sustain also the physical violence due to the obstacles in obtaining real concrete independence for these women. Hı hı. Ayrıca İtalyan hükümeti daha çok kadın eksenli çalıştırılan yerleri, kadınların çalışma koşullarını iyileştirmek için de neredeyse hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle de daha esnek, daha az maaşlı ya da daha güvencesiz, daha bağımlı koşulların yaratılmasına katkıda bulunarak fiziksel şiddeti de arttırmış oldu. The same can be said on public services that can reduce care burden of women. For instance, we have in Italy we have a familistic welfare state, and this is it has been always like this. It's not like in Germany that things are worsening now. In Italy, welfare state is the family, basically. So the family with, of course, the gendered division of labor inside the same family structure. So Italian women are often forced to leave their job to take care of their children, and this is reflected also in the different rates of female unemployment between northern and southern Italy. In North Italy, there are more public services, and we notice that there are more women and more employed women, while in the south the situation is even worsened. And thus basically government haven't sustained this concretely women as regard the care burden, and at the contrary, government have totally outsourced caring responsibilities to women. And the formally recognition of the struggle against gender violence as a priority is not enough in this context, because we pretend concrete and structural changes. Hı. Aynı durumun kadınların bakım yükünü azaltabilecek kamu hizmetlerinde de olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle İtalya'da çok aile merkezli, aile odaklı bir toplum yapısı olduğunu görüyoruz. Ve kadınlar bakım sorumlulukları için ya dışarıdan temin edecekleri paralar yoksa çocuklarına ya da yaşlara bakmak için işlerini bırakmaya zorlanıyorlar. Cinsiyet ve bu durum kuzeyde daha çok aslında toplumsal, yapısal destekler var iken tabii kadınların daha fazla, çalışan kadınların daha fazla olmasını sağlıyor. Fakat güneyde durum tam tersi. Cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadelede ise resmi olarak bir öncelik sağlanmıyor. Bu yani yeterli bir kaynak sağlanmıyor şiddete karşı mücadelede. Fakat bu yüzden de yapısal değişiklikler yapıyor gibi görünüyoruz ama bunu istemiyoruz. Yeah, of course, right-wing parties sustain this idea of a woman as a wife and as a mother. And the rise of the right-wing parties such as Lega or Fratelli d'Italia is a great threat to gender equality. Even if they are not in government position now, they enjoy still a great support from population, and they rule different regions in Italy, contributing also to worsen women's access to abortion, for instance, considering that the health system in Italy is mostly under region's jurisdiction. Hı. Burada Lucia bir partiden bahsediyor ki İtalya'daki Lega ve Fratelli d'Italia gibi sağ partilerin yükselişinin aslında nasıl bir tehdit oluşturduğunu söylüyor. Cinsiyet eşitliği için büyük bir tehdittir. Özellikle işte kadın, anne, eş odaklı parti ideolojileri ve şu anda aslında hükümet konumunda olmasalar bile nüfustan hala büyük bir destek, yani halktan büyük bir destek görüyorlar. Mesela işte kadınların kürtaja erişimini kötüleştirerek İtalya'nın da farklı bölgelerini yönetiyor bu partiler. İtalya'daki sağlık sisteminin çoğunlukla bölgelerin yani eyalet yargıları etkisine aldığını düşündüğümüz zaman da
partnerin etkisi çok fazla. Yeah, for instance, during this lockdown, or after the lockdown, don't remember now, but the government has implemented the medical abortion in Italy because the most common kind of abortion here is the chirurgical one. But now we have realized that, that there are also other kinds of abortion we can use. And thus the government has decided to implement also the use of medical abortion. But recently, like last weeks, we have witnessed to an advertisement campaign paid by pro-life association and aiming to stigmatize abortion, especially the pharmacological one, by comparing the RU486, the medicine used to abort, by comparing this to poison. All right. Birçok kürtaj karşıtı aslında eylemlerden, hareketlerden bahsediyor Lucia ve son zamanlarda özellikle kürtaj karşıtı bir dernek tarafından finanse edilen ve özellikle de şuna karşı gelen bir farmakolojik böyle bir ilaç, işte RU486 gibi bir ilacı, farmakolojik bir kürtaj yöntemini de zehirdir diyerek damgalamayı amaçlayan bir reklam kampanyası yürütüyor bu dernek, kürtaj karşıtı dernek. Zehirleniyorsunuz, zehirdir diye de bir kampanya yürütüyor. Yeah, of course, these right-wing parties clearly sustain the pro-life movement and reject the idea that a woman can self-determinate and decide freely about her life. But in a Catholic country as Italy, traditional and conservative values are common also among center-leftist realities, are not only a part of right-wing parties. And this is one of the main problems in this country, that it's a cultural problem also, because there is still a strong idea of the importance of traditional Catholic conservative values, and this reflects, of course, also in political terms. Bununla birlikte İtalya gibi katı, aslında Katolik bir ülkede geleneksel ve muhafazakar değerler merkez sol arasında da yaygın. Bu bizim problemlerimizden bir tanesi zaten. Özellikle geleneksel muhafazakar Katolik ideolojisinin topluma yansıması temel sorunlarımızdan birisi olarak duruyor. Yeah, as Johanna said before, of course, also here in Italy, these right-wing parties use this narrative that is strictly linked to xenophobia and racism. We assist to a racialization of narratives on violence against women. Thus, of course, the Italian man who killed her wife is always suffering of some psychological illness, while when the killer is not Italian, is foreigner, is black, is Muslim, is, of course, the bad guys. And these parties reflect also that idea of dominance and objectivation of women, which I think it's common to right-wing parties all over the world. But in the case of Italy, we should link this also to the familistic welfare state that I said before, and that the cultural idea of the woman as a wife and mother. And this has also economic implication, because there are data showing that the state saves more or less 10 billion per year outsourcing its welfare responsibilities to families and to women in particular. Thus, there is this strong link between the cultural idea of woman as housewife and the economic impact also for the state of these ideas. Okay, thank you. Tabii özellikle ırkçılığın da çok yaygın olduğunu düşündüğümüz zaman erkek egemen sistemdeki
kadınların, annelerin konumunun bu kadar çok desteklenmesinin de bir yandan da hükümet açısından ve hükümetler açısından ekonomik temelleri de var. Binlerce euroya zaten mal olan da bir görünmeyen ev içi emek de söz konusu burada. Okay, Lucia, thank you for your attendance. We only want to hear your last words for the solidarity and also for the international women movement. What do you want to say? And then we will stop recording and we will finish our online meeting. Do you have any? Yeah, of course. I think I am a member of Potere al Popolo, which has a strong, it's not a feminist movement, but has a strong feminist perspective in each kind of its political activity. I'm also an activist in the feminist movement, Non Una di Meno. And I think that only the active participation of women to political life, each aspect of political life, can change something. And only the widespread of a feminist international movement, which clearly defines itself as anti-sexist, but also anti-racist and anti-capitalist, can force also politics to adopt adequate laws and regulation and also to implement them. Yeah. Yes, thank you so much. Potere al Popolo partisinden katılıyoruz ve tabii ki kendisi feminist olarak feminist bir örgüt olarak söylemese de biz feministler olarak da buraya katıldık ve bu dayanışma için çok teşekkür ediyoruz. Kadınların siyasi yaşama aktif katılımı, bu politikaya katılımı bir şeyleri değiştirebilir. Ancak tabii ki kendisini açıkça antiseksist, cinsiyetçilik karşıtı, ırkçılık karşıtı, antikapitalist olarak tanımlayan feminist bir uluslararası hareketin de yaygınlığı aslında bu yasaları, düzenlemeleri de benimsemeye itecektir onları. Yani ve hepsinden en önemlisi de somut olarak bir şeyleri uygulamaya zorlayacaktır.